Ilyen homoktövést azt szedtünk, tehát pont ott volt a tónál is egy-kettő, azt hiszem. Tamira and Mislav. Thanks. De hát vehetünk is, de nem fogunk menni. Hát így szóval... Oké, kiválasztatjuk, hogy hol megyünk. Viszont előtte... Van nekem homoktövésem. Tudnám, hogy hol. Ja. Jó, hát... Ez homokúr volt. Akkor lehet még sincs. Ilyen ligyec mutagén, ilyen van ugye berakva. Nem tudom, ezeket meg kell tartani, vagy kidobálhatom? Szerintem ezeket már kidobálhatom. Vagy lehet majd berakosgatom a izébe, ezeket már mindent elolvastam. A ládában, jó van. Na viszont. El kellene mennünk először is. De ide, nagyon ide is kell jönni. Itt van a vadász. És. Mindegy, elmenjünk ide a ládához. Remélhetőleg jó lett volna, itt is van, de megcsük össze a fegyvereket. Mielőtt bárminek is neki szaladok. De mi vagy? Jó, szóval... Visszamegyünk oda a fogadóba. Hol szaladok? Itt van. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Megvan. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? All right. About the griffin. Learn what you can. We gotta make a lure that'll work. Soon as we do, we can start. Later, Vesemir. Na, szóval... Igen, tehát ide raktam pár cuccot. Ezt azért, mert ennek is van súlya, de... Ezt majd később eladjuk, vagy nem tudom. Valamit mondtatok, hogy ezt hol kell eladni. Koronákra, no, Vivaldi Bank. Ja, Vivaldi Bankban ott írja, jó. Szóval itt volt valami ezüstös cuccom. Tehát volt a gyűrű. Ez így már nincs itt? Mert itt van 2. Hallja, még az arany. Például szétbontható komponensekre. Ezüst teáskanna, na ez kell ide. Lehet, hogy szét tudnánk akkor szedni. Meg az baj, nem tudom, mi kell még.
miből lesz... még nem kell semmi, egy darab, vagy már mi kell ide? Hol van? Ezüst, rúd, ezüst érc, tehát ebből kellene még 4 darab. Azt onnan tudjam, hogy hát ebből az ezüstből csak lesz valami. Ez már nem kell. Ez sem. Az meg nem tudom. Valamit kell. Jó, mindegy, így hagyok mindent, mert egyelőre nem tudom, mi kell, vagy mi nem. Mindegy, az ezüstöt elvisszük. Hol van a... Ott. Greetings. Van olyan homok akármi, több is. Viszont itt van gyerektáska. Take care. Még nem kell. Na, szóval oda. Is it true? És akkor megnézzük akkor itt 2 kardot. Are you here to spy or haggle? I'd like you to craft something for me. Most először is, ugye, tehát ugye ezt már meg tudnánk itt csinálni, és mindenből ugye csak egy kell. Úgyhogy ezt meg is csináljuk. Mert ugye azért ez egész jó. Oké, és akkor ugye ezt is kellene, és kell egy olyan cucc. Szóval szétszedés, vagy mi? Ez igen. Van nekem itt akkor igen, és ezüst jó, nagyon jó. Igen, jó. Akkor elővileg tudunk csinálni, így van. Jó, és akkor na, itt, ó. Szuper. So long. Na, és ide süsi, itt is van. 2 viperázis, nagyon. Hát azért. Király. És király, és akkor ebbe bele is lehet rakni valami cuccokat. És nem tudom, hogy ezt lehet. Jelerősség, jó. Kábosság okozás esélye. Hát ezt nem tudom, hogy csinálnak bármi ilyesmi. De...
Ez pedig majd a páncélokba gondolom. De olyanok még annyira nincsenek nekem. Akkor ezeket pedig el lehet adni. És foglalja itt nekem a helyet. Megveszem? Are you here to spy? Show me what you're peddling. Jó. 5 ér bakker tudom eladni, Isten. Legalább. Jó, nem kell. Oké. Nyerget meg ilyeneket? Nem, de. Mert elég nagy súly. 6 bakker, 6 kilós. Jó, vagy nem tudom mennyi, de 6. Oké. Jó, más. Oké, meg vagyunk. Köszönjük. Szuper. És akkor mehetünk is. Jó, menjünk beszéljünk akkor ezzel a vadásszal. Közben én lementem. És akkor... Hát, mindegy. Megint este Ground van. still damp with blood. Griffin attacked the Nilfgaardians here. Ja, hogy ez... Aha. Hát pont itt ide jöttünk volna. Jó van, hát akkor legalább nem kell vele beszélni, vagy nem tudom, mindegy, vizsgáljuk meg a cuccokat. Ground's black, saturated with blood. A camp. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Hát dühös volt, mert nem hívta meg senki. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Ja, hogy ott... Jó. Remélem nem a... Griffin's nest. What remains of it at least. Ja, hát már szétbarmolták a Griffnek a fészkét. Azért Corpse is a dühös. couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Elég küszöbb harcra.
human could do this. Oké. Jó, kezd sötétedni. Ki tudja, mi fog itt mindjárt megtámadni. Gyorsan itt le kellene menni vissza. Igazából itt mindent felszedtem, meg összeszedtem. Azokat meg kell nézni, hogy... Nem kérdeztük meg a vadászt, igen, mert egyből megtaláltam, olyan profi vagyok. Jó, mellékület is nincs több. Jó. Még nem beszéltünk a csajjal sem, bár akkor lehet, hogy van olyan homoktövi sem. Geralt azt mondta, hogy csak van. Szó van. Mehetünk. Whose field is that the other side of the river? By the wood. Boy in clinics. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Been busy with the Griffin contract. And? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Later, Vesemir. Na várjunk, szóval. Van valami nekem írva itt a... Itt fekről van. Mi van még itt? Lidércek. Farkasok, jó, mindegy, griffek. Félig csas, félig oroszlán, éppen mint az uraság címerében, csak hogy ezt a többlet elleneket tartotta a karmai közjogar helyett, ugyan. Griff támadás Newton szemtanúja, jó. Van mékas bombám, hibrid olaj. Az nincs, és ard jelek. Amik hasznosak ellene. Van-e hibrid olajam? Fogalmam sincsen. Alkímia. Megám. A macskát majd ide kellett, nem ide, ha valami vizes eszencia kell. Nem, ja, valamihez néztem, ide néztem. Ez a mérgezés nullára csökkent, és más, mert ugye ezeket megisszuk, akkor ilyen mérgezést kapunk, meg ilyenek, az meg nem jó. Minden esetre hát bombám az van. Ezt tudunk használni.
Van rovar olaja. Hát ez lehet, hogy nem lesz jó. Nem is tudok csinálni. Farmer számít különféle hatásvér a harcban. Tizek ereje rovar félékkel szemben. Jó, hát a kamoktól sem van. Az már ki is volt pipálva. Jó. Viszont ugye... És nem tudom, ez a hibrid olaj most ez mennyire fog kelleni. Van fegyverem, az jó, most csináltam, lehet, hogy... De ugye megnézzük a térképet, hogy... Volt itt valahol... Szörnyfészek, rejtett kincs, egy per hát. Ja, aha. Megvan mind. Baríták. Ott volt egy csomó fű. Meg növény, meg mit tudom én, tudjátok. Ott valahol. Ott lett volna a fogadósnál, de ennél a boltosnál nem az van. De voltak itt több valamik is. Na mindegy. Mert nincs meg a recept. Azt akartam megnézni, hogy van-e. Greetings. Let me have a look at your stock. Nem tudom, kell-e. Én szerintem... Max, ha meghalok, vagy nem megy le, akkor visszajövök, megveszem. Take care. De lemegy ez minden nélkül is. Vagy nem. Jó. Jó, meg vagyunk, mehetünk. Szerintem itt lementem. Aztán csapjunk neki oda. Yes? What is it, Wolf? Viszont már pillanat. See you later, Vesemir. Még itt a kardot meg kell érezni. Legalább annyi legyen. It's Durban now. Never to sing that rhyme again. Never. And you're not to play with May the gold sun guide you far away from my land. És mi van az ark? Az volt. Aha. The Emperor shall guide Yes? What is it, Wolf? Itt meghalok. Been busy with the Griffin contract. And? I'm ready. No point in waiting. Let's find a good... Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Villámfűzet. Minek a villámfűzet? Nincsen.
Jaj, de itt van. Növeli a támadó erőt. Hát ilyen combos lesz. Most a tutoriál is itt mondja, hogy csináljam meg. Jó. De az a baj, hogy ez mérgezést ad. Fűzött mérgezés 25 perc 106 erőből támad. Még olyan izét nem tudok csinálni. De mondjuk ott tudok fent venni. Freak. Jó. Menjünk oda fel. Én azt mondom. Azt nézzük meg. Hogy hányszor halok meg. Ha nem megy le, majd akkor még veszek valamilyen izét itt. Got a lump of bread today. Köztem át tudok ugrani, de erre nyomott egy hasas. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Hát olyan. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, make this. Hamarabb is idettetted volna. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Most tudom, hogy kell vele lőni. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Okay. Watch out! Good. It's about to dive! It's fast! A mozart volt nekem kijelölve, csak úgy kérdezem. Halkan. Don't let it get away!
Lesz, hogy ne hagyjam. Hol van keszeg? Még azt mondja, ne hagyjam, hogy meglógjon. Úgyhogy használhatja. Jó, hát arra van, látom. Hoppá! Most messze volt. Húha! Iszok már egy kortyot, már lement a HP-m. Hát, itt esélye sincsen. Szegény. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Várjál, a blokk készítéssel lóval fogok menni. Ha bár mondjuk gyors utazni fog. Felszídelül a... Ó, ott a griff trófea. Griff tojás, griff mutagén. Hát jó volt, hogy a kardukat megcsináltam. Jó. Run, Roach. Nincs itt egy, de itt van mögöttünk. Jó, azért ott a griff fej. Van, nem kicsi. The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Stop! Milyen stop? Már megint. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tch, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt!
We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Na. Szegényt meg megkorpálni. Akkor most, hogy elkértük a pénzt, levághatom az összeset? Ezt Hey! No more! Please, no more! Akkor menjünk innen. Stop! Jó, menjünk vissza akkor a gyümölcs ösbe. A másit nem kell. Kovács van, de most mi kell még onnan? Nem kell semmi. Pillanat. No, szóval... És vagyunk. Nem lett világos. De előbb, mikor odautaztam, egyből sötét lett. Nem mentem, mielőtt izént ránk támadnak megint. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Na már, aha. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What'd the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Semmit nem látok, de annyi baj legyen.
Hát igen. It's all right. It's over. És már félnek tőlünk. Get away! Gondoltam. See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Na, népgázdják That itt brawl, vannak. we didn't start it. Hoppácska, hoppácska. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Hát akit kerestünk. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Csak úgy vágtázunk. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then?
Nem sokan maradtak a katonákból. After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were, for none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Expect me to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain, that's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress.
They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Hát, amúgy... Nem tudom, mindegy. Ez jó lesz. Mind a kettőt el lehet? Jó. De nem kell csak egy. This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly... Ez ugyanaz. Hát igazából csak a felső különbözik. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Mi volt? Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Good jó. Come with me. Én. Bármit odaérünk, már elfelejtem. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Imgrimi et art ketzer. Daithen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Akarunk balhét. Your Imperial Majesty,
Arer ep do orde. Väljen namen, vatkan favort. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman... disgusts. ...need not bother. Win hart verkleed weer. Is het een wat geen gehaald? Jó, hát meg nem fogjuk folytatni. Jó, hétvégén. Úgyhogy most ki is lépek. Jó, na hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nem tetszett közül, kicsit haladtunk a sztorival. Végre megtaláltuk Yennefert, úgyhogy majd aztán kiderül, hogy mi van itt Cirillel, meg mi nem, meg stb., meg hol van és mit tudnak legközelebb. Úgyhogy, ha kíváncsi vagytok rá, akkor majd tartsatok velem, nézzétek meg az ütemtervet, hogy mikor is lesz. Ha nem láttátok volna az előző részeket, akkor vissza tudjátok nézni őket YouTube-on. Pénteken elvileg majd jövök, délután 3-tól, úgyhogy remélem találkozunk majd legközelebb is. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!